Stay focused. We can still be attacked at any time. We'll be fine so long as the prince is here. You do speak pleasant sometimes. Te maradsz? Ja. Here we go. Az én hibám lesz? Na. Videó vagy? Hát, ki tudja, mikor lesz videó? Még vakarod a lábad. És ez egy fontos elfoglaltság, ami Have hosszú, you tussled with the swimmers before? 10-20, akár 30 percig is Even though eltarthat. they're a bunch of weaklings, they keep picking fights with me. Ever considered the issues that you're too strong? Here we go. There'd be nothing left of you but a stain if you fell from this height. Be sure. Várok még. Vagy. Nézem. Aztán... Mehet a menet. És rózsaszín gumiembereddel. Beelzebub. Jó? Ilyen barna bás. Beelzebub. Barna bás. Én úgy hívtam magamról, barna bás. To watch your step, everyone. But if I stare at my feet, I'll miss all the treasure. Here we go. Itt a futóhomok egy új értelmet nyert. Hey, old man. What would you do if you ran into a tough enemy? Eséssel. Let's see. Igen, ha vízesés, Let's akkor az start by fogok observing esés. them carefully. Mi lehet? Knowing what they can do and what their weaknesses are will help you fight effectively. Observe them, huh? I'll try that next time. De a... Hát, de az nem olyan közelálló szemcsék, hanem pont azért, mert hogy És mert hogy van egy lejtés a dologban. Here we go. You're a weird one, old man. Doing all this to find water for other people. I'm not that noble. Only death awaits us if we don't help each other. Huh. I guess. There are Royal Army soldiers all over Sandland. There's even a bunch near our village. Most of them are stationed near the royal capital. It can be a lot more hit and miss the farther you get away from there. You'll also see supply units traveling around as they transport goods to bases. Those are probably the ones who passed near our village.
We'll probably find traveling merchants on the main roads. They roam over Sandland, peddling their wares to all comers. Fellow travelers, huh? If we find any, let's stop and compare notes with them. Here we go. You know, if we bust this down, I think we could make it through. This program for an update on the recent theft of an army tank. A sketch from an eyewitness has enabled us to identify one of the perpetrators. Say what? This man, spotted inside the stolen tank, has been identified as Rao. The 61-year-old sheriff of a small town to the north of the Central District, known as Apato Village. However, when we ran the fingerprints of this Sheriff Rao through a centralized database, we discovered a far more shocking truth. Rao is a mere alias. This man's true name should be familiar to every citizen of this kingdom. For it belongs to the military genius who became a general of the Royal Army at the tender age of 27. The legendary super soldier who protected Sandland from rebels and outlaws alike. Famed for his mercy and gentlemanly conduct toward even his fiercest enemies. The great, renowned General Shiva. Huh? A staggering development to be sure. For General Shiva has long been assumed dead, killed by the massive explosion caused when he protected Sandland from the attempted Peachy Rebellion. Protected Sandland. What I did was murder. Not only that, but his nearby home was destroyed in that same explosion. Slaying his beloved wife and robbing the world of a star. Az felesége volt. The actress and musician, Sexy Terry. Why didn't you tell me that was your wife? I'm mortified. If I'd known, I'd never have said... Don't worry about it. I thought she was sexy too. That's why I asked her out. But if she was your wife, why a magazine clipping? Because all the photos I had of her burned up. Shiva! No! It can't be! Inform General Hori of this at once! And while you're at it, tell the news office to double the reward for Shiva! Hogy tud életképes lenni ebben a gömbben ez a Supreme Commander? Kijön belőle, nem? Nem tudom, nem úgy néz ki, mint amiből úgy annyira gyakran kijön. Csak nem tud valahogy úgy lehet megoldani belül egy kis ilyen mini szoba lenne. Ezek gondolom, meg egyébként nem látom értelmét, hogy kezem miért lóg ki? That anyone found sheltering him will be severely punished!
Yes, sir! Shiva, what are you up to? Zayu, explain this! You told me we'd gotten rid of Shiva! Shh! Keep your voice down, Your Majesty! What? General Shiva? You mean that? General Shiva? I am going to be fighting a legend. Now that's what I'm talking about! Send out the tanks and reinforce our defenses at all locations! Yes, sir! So, what's the plan now, old man? Unchanged. We find that spring, but first, I'd like to swing by one of the radio towers under the Army's control east of here. Huh? What do you want to do at a radio tower? I have a message that I'd like as many people as possible to hear. And the radio equipment there will let me broadcast what I have to say nationwide. Hey, old man, what would you do if you ran into a tough enemy? Well, I'd start by observing them carefully. Knowing what they can do and what their weaknesses are will help you fight effectively. Observe them, huh? I'll try that next time. Nice! One down! At least that was sort of fun.
sure going to the Army's radio tower sits well with me. Is it really worth taking a risk like that? Can't say. Maybe I've let my ego get the better of me. It's fine. Let the old fogey do what he wants. Good grief. I won't stand in your way. Thank you. Both of you. Maybe I should just run away, but what about... Never heard anyone talk to themselves so loud. So what if people hear me? Nobody cares about me anyway. I'm so forgettable, not even my fellow diamonds know I exist. Oh, so you're with the bandits, huh? Not by choice. They kidnapped me young and put me to work. I'm supposed to earn my freedom after this job. Except I can't do it. And since they barely acknowledge me, I figured I might as well just run off now. Then again, if they remember about me and come after me... Just finish the job, man. They want me to take out some monsters so they can expand their territory. How the heck am I supposed to do that alone? That certainly does sound dangerous. What do you think, Prince? Should we help him? Oh, come on. Do we have to? I want to help this young man get his life back on track. You mean you'll actually help me? Oh, that would be amazing! I personally don't see what's wrong with him being an outlaw. Please! I'll give you something in return. All right already. I've just gotta beat him, yeah? That's right! Thank you so much. Here we go. You used to traveling, old man? A fair bit. I traveled all over in my younger days. Nice. Did you ever run into trouble? Every single time. This world's full of danger, after all. Here we go.
like we're not the only travelers out here. We should think about stopping by that campsite they're using ourselves. It's a communal camp that's open to all travelers. Talk about convenient! Do be careful, Prince. Köszi. You got this! We should keep our distance from the army base unless necessary. But I bet they've got loads of loot in there. Can't argue with that, but somehow I doubt they'd take kindly to intruders. If we can't talk you out of it, please at least try to be sneaky about it. Well, that was easy. We done here? Let's go back and let Hez know the job's done. Hardly any humans around here. It's a harsh region. It's not easy to survive here, so most don't bother trying.
Even in the old days, it was far from any rivers. Been like this for a long time. I guess you really can't survive without water, huh? Here we go. It looks like we finished your job for you. Thank you! Now I can leave the gang without any debts! Oh, right. Here's that reward I promised you. Nice! Thanks! So, what's next? You grew up among bandits, right? Do you have somewhere to go? Oh, now that you mention it, the gang's all I've ever had. Why not head to Spino then? I'm sure they'll welcome you there. Really? Even though I'm sure it'll all work out. Okay! Guess that's where I'll be going then! I really owe you guys everything. Sem egy zoknis délelőtt? A két zoknisra rászoltam. Egy nulla zoknis. Na, igen. Look over there! Royal Army tanks! This is far too many troops to be defending such a remote location. Were they expecting us? Seems their commander's no stranger to war. Whoa! Royal Army soldiers all over Sandland? There's even a bunch near our village. Most of them are stationed near the royal capital. It can be a lot more hit and miss the farther you get away from it. You'll also see supply units traveling around as they transport goods to bases. Those are probably the ones who passed near our village. Focus your attacks! Bring them down one by one! Neked nem tetszik. Nem is a tiéd. Igen. Mindenhol csak sárgát meg szürkéket látsz. Bármi más szín szerintem jó. És szívesen látod. At least that was sort of fun.
General Are, the tank squadron at the checkpoint has been decimated. They what? General Shiva's tank took them out and continued on. Ugh. Round up all the soldiers in the area and hunt him down! So, what are you gonna tell everyone? The truth. And, Prince, see the radio tower on top of that hill? That's our target. This'll be a piece of cake. Don't get cocky just yet. The Army must be aware of our general location. They're sure to reinforce their defenses in the area. At least that was sort of fun. Nice! One down. Jó, az a kettes langúder. Oké. Igen, nagyon össze-vissza a kapunk. Van, hogy sorba adja, van, hogy... Hiányoztak. Hardly any humans around here. It's a harsh region. It's not easy to survive here, so most don't bother trying. Even in the old days, it was far from any rivers. Been like this for a long time. I guess you really can't survive without water, huh? Thank you! Szívesen. Here we go. You used to travel in, old man? A fair bit. I traveled all over in my younger days. Nice. Did you ever run into trouble? Every single time. This world's full of danger, after all. At least that was sort of fun. Ezt még arra is valami. Na, tudj már szó.
When the terrain's to your disadvantage, keep moving until you're in a better spot. I wouldn't stop if you asked me to. I've got this. At least that was sort of fun. The tank brigade at the checkpoint. All gone, sir. What? So, the legend lives on. But why would he bother going somewhere so remote? Gondolom nem véletlen. Igen. Maybe he's heading for our water source to the south. That's it. The radio tower. He wants to make a broadcast. Signalman, alert all units near the news radio tower via encrypted transmission. On the double. Sir! All vehicles, advance east. Follow me. Hey, old man, what would you do if you ran into a tough enemy? Well, I'd start by observing them carefully. Knowing what they can... Nice! One down! Do you think we'll ever explore all of Sandland? The thought makes my head spin. I am intrigued, though. Gotta make the most of the journey. No holding back. Whoop. Yes! We should keep our distance from the army base unless necessary.
But I bet they've got loads of loot in there. Can't argue with that, but somehow I doubt they'd take kindly to intruders. If we can't talk you out of it, please at least try to be sneaky about it. Traveling, old man? A fair bit. I traveled all over in my younger days. Nice. Did you ever run into trouble? Every single time. This world's full of danger, after all. Do you think we'll ever explore all of Sandland? Ooh. Hello. Hello. Thank you! Ah. Here we go. Looks like there's something up there. We could reach it if we had a vehicle that could jump. Hát az irányítás ugyanaz igazániból. Van egy tank, azzal viszont jól lehet mozogni, van egy tank is, és van egy kocsi, amiben gyorsabban, azzal tudsz a leggyorsabban menni, csak azzal nehezebb kanyarodni egy kicsit. There are plenty of towns and villages across Sandland. We should stop by if we come upon it. És... Won't the townspeople be scared of us demons, though? Nem tudom, lesz itt több autótípus, vagy csak többféle tank lehet nálam például, vagy autó, mert... Hogy másmilyen tankot, hogy mit tudom, hogy égős, vagy ilyen lángoló lövedéket tudok vele lőni, tudom én, és akkor lehet, hogy ön is nálam, meg egy sima is. I prefer for everyone to be scared, honestly. Hát igen, ezek a járművek a lényege a játéknak. Erre lett kiépítve.
would you do if you ran into a tough enemy? Let's see. Well, I'd start by observing them carefully. Knowing what they can do and what their weaknesses are will help you fight effectively. Observe them, huh? I'll try that next time. Hey, Rao! We've been spotted! There's more than I expected. But we can still take them. Hold up! Looks like they've got us surrounded. An ambush. What do we do? We're sitting ducks out here. Watch your rear. BLs, Thief, you ready for this? Like you have to ask. How many times must I tell you to address him as Prince Beelzebub? If you ever think you might be lost, you should check the map. Yeah, getting lost and having to backtrack would be a pain. Dang, it's busted. Looks like they disabled it in advance to keep us from using it. They read us like a book. This commander's a pro. So you're saying this was all for nothing? No, I think we can get it fixed. Just need the right materials. We can use this to find out about the area. If we can get it fixed up, that is. Radio towers. Use materials to repair radio towers. Once repaired, towers will provide you with a map of the area with icons. Most jutottam el a tornyos felfedezésig. Most jutottam addig, hogy tornyok vannak. Amik megmutatják a területet. Egy kis AC is legyen benne, kis felfedezősdi. Mert nincsen benne elég content. Nem. We can repair it. Just need materials. Nem tudom, lesz valami rédőtáborokkal is, mert pályán mindenfelé voltak. Jó, alig kell hozzá, vagy csomó materiálom hozzá. Hát akkor repair.
Ez már itt volt, nekem csak meg kellett javítani. News office? This is Shiva. Former General Shiva. Yes, the man himself. I have something I want to tell the people of this country, if you'll let me transmit it. Yes. Right away, please. We have just received radio contact from a man claiming to be General Shiva himself. What? He has a message for you all, and while we have not been able to confirm his identity, we have agreed to transmit his words live on air, beginning now. This is Shiva. First, allow me to sincerely apologize to you all for any distress I may have caused. All units, cut the engines! Make it quiet! I freely confess to the crime of stealing a tank. But unlike what you were told previously, I have not attacked any villages with it. I swear this on my life. It is not my aim to spread panic and confusion amid this country. I intend only to find the legendary spring, which I assure you is no mere fairy tale. For this country cannot withstand any more drought. The spring? Did he say spring? What is he even talking about? So please, just allow me to finish this mission without interference. When I find the spring, I promise to make its location public and return the tank I stole. That is all. Actually, I have one final message for a certain person on an entirely different subject. Though this doesn't absolve my role in causing that explosion 30 years ago, I've learned the truth behind it. Commander Zayu, you are the only one I will never forgive. Over and out. Mr. Shiva, a question if you, I'm afraid he's cut the line. Contact the news office immediately! Tell them that they are never to allow that criminal to speak freely on air again! This is bad, isn't it, Zayu? He said something about the truth behind that explosion! And then there's that spring he said he's looking for. Do you think what he's really referring to is our secret water source? Oh, this is bad. Very, very bad. I'm sorry for dragging you two into this. All right, let's keep heading south. Szóval az, hogy végeztem. Valakit tudok, majd csak kitaláltuk. Oh. Hit the road again.
Van 4. Bounty. És megtettem a dél. Wow. Jó, hogy most meg már nem vagyok ma attól sem messze. Ez hasznos az a review tower így. Igen, látom, hogy hova érdemes mennem. Ahogy retek nagy, igen. Hozzáfejlesztett, de nem úgy szerintem keveset. Ezzel a maximum kizúmolás és hatalmas. Nem tettek vele. Ja, van, hogy egy-egy játék nem kap megfelelő figyelmet. Why did you have to go pick a fight with the commander of the Royal Army? Ez az a pozitív, hogy már szinte túl keveset költöttek marketingre. I just can't keep my composure. I swear. De ezek szerint mindent a játékba toltak. És ez lett a vége. Good. You do that. This score is mine to settle. You think the army's gonna come after us? Without a doubt. They heard that broadcast. They aren't gonna sit by and let us do what we said. That should be interesting. Igen, és akkor... Vettem egy szénsemmentes, meg egy szénsavasot, igen. Akkor a szénsemmentes, hogy meggyógyodjál meg? Megfagyom őket. Most már megittad a bolodat, mi? Nem. Na, akkor már végül akkor alkoholistának akarsz nevezni. Már így van, az összes beszélásról megcsinálják filmeket. Hogy akkor csak rendet gyors kör, mert akkor rendelhetünk utána valami ilyen KFC, levessel, akkor már rendesen így lesz. Azt is lehet. Se baj. Kész hozzá a leves, az tiszta. Nekem csak baj. Rájöttük, hogy Az kell hozzá. ez a kettőt együtt kéne árulni, nem pedig külön. Nem értem, hogy miért nem együtt árulják. Nem mindig tudja ezeket. Ne, hogy akkor jössz rá, hogy jé, ezeket így.
Ez annyira szép. Lehet, hogy nem, de számunkra így kell. Ez ahogy az ízben úgy összeillik. Igen. Jó időben, hogy 10:47 van, de lassan már nem álltanak a gondolatmenetbe beerőszakolni. Akkor már csak erre tudok gondolom, amíg el nem dől, hogy akkor mit teszünk. Tessék? Hogy akkor már el kell dönteni, hogy akkor mit tegyünk. Majd van, akkor lesz. Mit is érzed az, hogy nagyon lelkes lennél bármilyen irányba? Nem vagyok olyan éhes, de mire kijön a kajakot, beleszámolt 1 órás, a többi, úgy azért kezdesz akkor éhes lenni. Akkor meg nem fair, ha nem tudok a következőre. Meghiszem. A nagy hatalmas ebédre nincs kedvem, mert amit akartam menni a hétvégén, azt nem tudom menni sajnos. Ez többi dolog az így. Akkor meg már mindegy. Igen, én is rá voltam, én már akkor már 3 hete vagyok, sőt lassan 4 hete, akkor rám az útbalra a kis hal nem sült hegfalra. De csak nem jön össze. Ez ilyen privát. Nem akarták, hogy azt tegyük. Nekem mi rossz kellett lenni, hogy bánok. Tehát bevállom, én ezt kértem. Én is akkor minek kértem, én is ezt akartam, és kikértem, utána egész össze gondoltam, hogy nem vagyok normális. Megszokás, hogy girosz mondok, és valahogy nem tudom. Nem tudom, valaki másod nekem mondod neki, hogy halat akarsz, és végül hozzak egy giroszt, akkor még egy jogos is felháborodás, hogy milyen gondol ezt nekem. Nem, én magamnak kértem de, azt. Igen. Itt vagyok, nem tudok senkit se szűrni, pedig nagyon jól esne. Szeretnék valakire ráfogni. Igen. Nem kéne nekem megoldást találnom arra, hogy miért én ezt? Nem utálom, meg minden jó volt, meg minden, de kupára nem ezt néztem ki. Találtok most, vagy ezt? És ezen gondoltam, hogy 2 vaciláltam egész végig. Vacilálom, mert ezért mi azt mondta, azt akkor úgysem mondom. Kérek, két. Haltálat az jó, salátával az kér, vagy akkor esetleg te kérted volna kutyúval. De nem, nekem így kellett. A McDonald'sban a menü ajánlatok között az alján ott van, kérhetsz 75 g sárgarépa korongot 610 forintért. Miért? Na, ugye? Tehát nyers sárgarépa korongot? Tehát fognak egy répát, neked felszerdelik, és feláll az oldalják. Nincs semmi leírás, ez a sárgarépa korongok 75 g 610 forint. Tehát ha ilyen ember vagyok, valószínűleg nekem otthon van sárgarépám, akkor azok azt szeretelek. Nem, felmész a meghívódnál, és veszel tőlük előkészített sárgarépa korongot, neked kihozzák 600 forintért plusz szállítási költség. Ez a legelőször ki akartam be, ez eszembe, hogy 610 forintért veszel, szerintem kb. 3 kilót. Ha ilyen ember vagyok, már biztos, hogy van nekem bekészítve mindenféle ilyen hülye zöldség a fűtőben, sőt más sincs benne nagy valószínűséggel, meg étrendkiegészítők, mert nyilván szükségem van valamilyen forrásból fehérjére, és hogy nem kapok meg a
Isten verte fogyatékos diétámban. Ha nagyon burzsóá vagy és nagyon utána nézel, tudsz találni ilyen proteint tartalmazó magvakat. Igen, olyan. Ugye vagyok, hogy akár ilyen kajással. De vagy kérdezem, hogy találsz most sárgarépa korongot. Elmegyek a McDonald'sba enni, sárgarépa korongot kérek. Nem tudom, hogy így rajta van a menü, mint hogy opció. Ez olyan, mint hogy kérsz egy, nem tudom, sajtos McRoyalt, egy kecnek burger, dupla krumplival, egy szélkólával, mert étel. Úgy nézel. Oké. Mire kezdeni? Esetleg. Én régen meg is értettem azt mondja, hogy de neki az jobban tetszik az íze, vagy mit tudom, hogy szénsavosabb. Ma már nem értem. Általában az íze azt mondja, hogy diétáz. Hát... Ez nem csak a poénban volt, itt ténylegesen is. Ezt élőben is hallottam egyébként. Igen, mert hogy amit lespórol kalóriát, akkor azt a hamburgerben megeszi, és akkor így ki van egyenlítve a dolog. Így magyaráztatom. Igazából nem így működik. Teljesen így van, de jó. Szia! De mert nem eszik annyi cukrot. Nem mondom, szerinted ezekben nincsen? Paradicsomat kérsz velem, meg az zöldséget, szerinted nincs itt cukor? Nem kéne, hogy legyen, de... de... a zöldség. De még a zöldség is lenne egyébként nem az, de ha a zöldség is lenne, akkor is... Ha érzel benne édeset, akkor van benne cukor, gyümölcscukor. Ha a paradicsom nagyon édes, akkor tartalmaz cukrot is. Mindenképpen tartalmaz cukrot. De valamennyit tartalmazni fog. Hát sokkal... meg ott van basszus, hát valahogy fel kell építeni most. Sokkal kevesebbet, mint hogyha mit tudom én, csak úgy kanaloznád a pistálycukrot, de akkor is. Ugyanúgy úgy van a paradicsom, mert a DNS-ében van az fel. Igen, gagyi vagyok, és a McDonald's nézegetem egyébként. Lehet, most azt kívánom fotókám. Azért mondtam, a kínai minden választási lehetőség. De ha jobban kívánod most a McDonald's-t, akkor egyik McDonald's. Jó, szeressük. Nem szívjuk. De nem is néződik, és eltűnik a kínai rácsáhúz, vagy a Burger Kingre, vagy a KFC pizzát megint megpróbálod. Gondolom rajta, de még most is vagyok egy kicsit, de harcolok magammal, hogy KFC legyen-e vagy sem. Most a kínai annyira nem tetszik. Jó, akkor most azért nem is jó bemenni, mert bemenni valószínűleg a kínaiból lenne értelme menni. Ha alapban nem kívánom csak kínait, akkor... Mégis van még ott más választék, de... Valószínűleg vannak kérni. A plázában azért mennék, hogy egy egyik ázsiai, vagy másik. Csak ott lehet, nem nincs is kiszállításoknak. Mire beérjük lehet, hogy megkívánnak. Én azt gondolom, hogy ha bemennék, valószínűleg azt kérnék, de... mert más évegyekben. Másik kettő. A McDonald'sban reggelente eszünk a másik helyen. Talán a többit meg kiszállítom. Helyetek ott is nyilván. Ha már ott vagyok. De most akkor innen kérem, akkor kérem, várj. Mit döntesz ki? Ha be akarsz menni, akkor 30-ig azért van megmondani. Nem biztos, hogy akarsz meg, nem csomót is lehet az embernek. Meg most kezd meleg lenni. Most kezd sütni a nap. Ja, nem biztos, hogy már most. Ez versenyképes ötlet.
hosszas keresgélés lesz ez is, látom. Semmi sem fogod meg úgy, hogy fú, nekem mindenképpen ez kell most. Igen, azért gondolom, hogy most akkor McDonald's, vagy Burger Kingből kérjek. Valószínűleg akkor ez lesz. Vagy akkor esetleg még a belahozó jutott teszem, hogy akkor kérj egy tésztát, az jó volt. De az nem rég volt, igen. Ezt nem várják el még egyszer, csak az első szempontból, hogy most lettem tésztát. De... Mindegy, hogy tudod kérni már. Te kitalálsz. Akár a palacsintázóból is kértünk, ha az jobban tetszik neked. Egy tarjás palacsintát tudod a szülőbe. Ha akarod, akkor kérek onnan valamit. Nem. De az nem. Éppen sós ebédet akarsz, vagy csak a édeset? Sósat azért. Jó, kértem azt. Na, mit kértél végül? Burger Kingből egy Western Whopper menüt kértem, üres burgonyával és egy kis extra szószal. Keresgélés volt. Múltkor kértem 2 hamburgert. Az egyik az ilyen, amiben volt a... Hozzad azt, mit kitalálni. Nem nézd, hogy a hatétalan gondoltak, hogy minden azt Cheese bacon. Egy crispy chicken. Mindig kértél? Nem menüben van, úgyhogy az ilyen kértem, 3 perc is itt jó. De szeretek azt nézni mindent? Valamit, amit rettek tudtad? Hívre. Ott írva, akkor csavarba sült csirkemmel 2 szeretünk, faroksakat. 2 szeretünk, de lédús. Még családom a majonézzel és családom is szerint is fenséges szkónhidre. De nézd végig, hogy szívesen, úgy vállalom. Van ennyi 80 belé? Egy, most is elég nekem. Más kérlünk se. Mindig ez a brown cheesecake, meg mondjuk, hogy volt ez a
Mini palacsinta. Tényleg, az a mini palacsinta, az nagyon király, jó a szilpos. Az nagyon jó, az még olcsó biflit a másik. Igen. Ez tényleg nagyon finom volt. Tényleg akkor abból 2. Jó, kérjél 2, összeöntjük, azt megeszek egy kettőt. Az nem tud mellé ülni. Ezt ideadom. Jó. Láttam azt a izzit nem is hamburgerre vagyok, most nagyon megéhezve hirtelen, hanem a juhászszilpos. A juhászszilp olyan finom mondod, eszembe van, hogy jó lenne találni majd. Az egy jól sikerült szósz. Ja, tudod, hogy milyen beminőbb. Tudom, hogy egyszer már nem is elég, mert sokszor az új íz először nem regisztrálódik a magyarban. Addig ennek egy második esély. Most lesz. Igen? És fél van. Olyan fél körül van. 11 óra volt is. Kb. 20 perc, és remélem itt van. De jó, akkor eszünk, ha megjön. Csak nem mondják vissza a rendelésünket. Hát bennem, és ezért nem mertem kérni a KFC-t. Looks like we're not the only travelers out here. Ha megint egyre ezzel kiválaszolom, mit akarnék a KFC-ből venni, azt akkor megint azt látom, hogy 5 perc múlva, hogy törlik a rendelést. It's a communal camp that's open to all travelers. Talk about convenient. Igen, nem így. Oda, akkor oké. Looks like there's something up there. We could reach it if we had a vehicle that could jump. Run into enemies in the desert. Taking a head count is a good first step. Can't we just pick them off one by one? If there are only a few, sure. But with large groups, you risk getting surrounded. Ha. Sounds more complicated than I thought.
ruins look relatively big. Our bot's abilities should come in handy for exploring them. Are you really sure it's safe to drive a bot around such dilapidated... At least that was sort of fun. Well, so it goes. You know, if we bust this down, I think we could make it through. We'll probably find traveling merchants on the main roads. They roam over Sandland, peddling their wares to all comers. Fellow travelers, huh? If we find any, let's stop and compare notes with them. Here we go. The ocean's right outside of Sandland, isn't it? Can't we get water from there? Just traveling all the way to the sea is no easy task, and we have no good means of transporting water that far either. Right. Sandland's surrounded by a vast desert and steep cliffs. Dang. Guess we really do need a water source. Hát, de egy bejöttem semmiért. Szerint. When fighting in cramped areas like cliffs, beware of blind spots. Getting caught off guard puts you at a disadvantage. I definitely hate to lose like that. I'll be careful. The ocean's right outside of Sandland, isn't it? Can we get water from there? Just traveling all the way to the sea is no easy task, and we have no good means of transporting water that far either. The ocean's right outside of Sandland, isn't it? Can't we get water from there? Just traveling. Here we go. Supreme Commander Zeo, sir. Yes, sir.
I believe General Shiva is very close. He is no general. A mere ghost requires no title. Don't even try to capture him alive. Understand? Kill him! Once and for all! That's an order! Forgive me, but might I ask you just one thing, Supreme Commander? What Shiva said about the truth behind that explosion, what exactly do you think he meant by that? You see, my own father was killed in that explosion, so... You fool! There is absolutely nothing of the sort! Shiva is only trying to rattle us! Hurry up and get rid of him already! My apologies! Papa? He said he's looking for a spring. You dolt! Don't fall for it! He's just pretending to be some selfless goody two-shoes! You can't trust people like that! Though if there's one thing we can agree on, it's that Zayu's a damn rat. All right. Come on, Guppy! Fire one shot right at the midpoint between Shiva and the Royal Army! Got it, Papa. It's Shiva! All tanks, prepare for battle! Enemy tank brigade! They're close by! What? Prepare to engage! Hurry! Ajaj. Prince, take cover behind the rocks and swing around in the other direction to attack them. Whoa! Back into positions! Back into positions! Nice! All the enemy tanks are toast! A fight like that must have been a piece of cake for you, Prince. I know! Pretty badass, huh? Hold on. That was way too easy. Their commander's probably still... Get them! Prince, that's the commander! As long as their commander still stands, this battle won't end. Take him out! Keep circling around him. Stay behind cover. Good. Keep at it. Pursue them! Whoa! Hide! There!
Don't let up, Prince! Go for it, Prince! That's the stuff. Hide! Pursue them! Took some real damage back there. Back into position! Prince, attack from their blind spot. Hide! I've heard a rumor about you! That you're searching for a water source for Sandland's people. Is it true? Yeah, it's the truth. The King's Water is too expensive for most people to even afford the bare minimum to survive. So I promised my village that I would find a legendary spring. And they pooled the little money they had to send me off. And do you truly believe that such a spring exists? Of course I do. Something doesn't add up about the King's Water source. Some secret there, huh? Sorry. As a general of the Royal Army, I'm afraid that's one question I can't answer. You can do this, Prince! Good. Keep at it. Go for it, Prince! Don't let up, Prince. Good. Keep at it. Keep circling around it to stay behind cover. We're up against only a single vehicle. Surround and capture them! Good job, Prince! What? Hey, soldier! Are you hurt? No! Getting tired. Ne! Azok. Ma majdnem meg volt. Prince, that's the commander. As long as their commander still stands, this battle won't end. Köszi. Take him out. Figyelj, meg lesz megverve. Prince, attack Nem. from their blind spot. Pursue them! Hide!
job, Prince. Whoa! Hide! I've heard a rumor about you! That you're searching for a water source for Sandland's people. Is it true? Yeah, it's the truth. The King's water is too expensive for most people to even afford the bare minimum to survive. So I promised my village that I would find a legendary spring. And they pooled what little money they had to send me off. And do you truly believe that such a spring exists? Of course I do. But something doesn't add up about the King's water source. Some secret there, huh? Sorry, but as a general of the Royal Army, I'm afraid that's one question I can't answer. Ew, that was rough. But I have no intention of losing. What happened? Do you copy? Power through, Prince! Prince, attack from their blind spot! Ma te ti ho uscito, no? Clar. Nem végén tudtál. Gyuri! Kerékpára. Gyuri! 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 Egyik ritkán növekedj. Jó, pedig tervezem ki van. Gyuri. Nem? Most a futár... De igen, a futárok között ritkán látom, hogy Gyuri. All vehicles, back to position! Csak pont, hogy tetszik a név. Nem egy olyan idióta név, mint hogy abban, mint a bársonyban, hanem olyan... Jó. Prince, attack from their blind spot! Használom. Előfordul. Nem tudok valamit csinálni sajnos. Prince, attack from their blind spot! That's the stuff. Damn it! Hey, soldier! Are you hurt? No, sir! We're all fine! What? Unbelievable. He's superhuman. He saw through our tactics and completely disabled our unit with 0 loss of life. He's exactly the man my father said he was. I can't hope to compete. He's on a whole different plane. Azért nincsen szünet. Na, végre. Az előbb nem akartam behozni a szünetet.
Na. Jó próbál. Igen, kértem egy szót. Az meg kezdődött teszem. Szerencsétlen. Most el kell tennem. Szépen milyen burger? Western burger. Mit? Western burger. Bunkó. Süket. Anyára süket. Minden nézve biztosan, mi? Hát, ha most kiabálsz neki, valószínűleg nem fogja hallani. Bár ezt azért nem mondanám, hogy süket. Szóval, ha meghallja, akkor azt mondom, hogy ő valami szuperember. Nem hiszem, hogy osztásba kezdtél. Az egy kifejezett engedélyem nélkül. Katalin. Észrevettem. Nem vártam rád, igen.
I'm afraid I can't tell you about the spring, and despite not answering your question, I have one for you. On the radio, you mentioned the truth behind the explosion 30 years ago. What is it? Megvan. You may not want to hear it. I believe it, but I've got no hard proof. I am Are, the son of Apo, one of your very own officers. Please, tell me. I need to know the truth of my father's death. Apo's son, eh? I see. Very well, then. Thief, you're our source. He should hear it from you. Még a csáton sem fejeztem be. Got to be. Must I do everything around here? Hold on! Don't tell me you heard this story from him! You take the word of a demon? If you won't listen to what he has to say, I can't force you. But let me say this. In this whole twisted world, I haven't met anyone as honest as these two.
I trust him far, far more than any human, at least. Would you let prejudice blind you to the truth? Just like how our fear and suspicion of the Peachy caused this terrible tragedy. The Peachy? What do you mean by that? Papa! The guys from the army look like they're surrendering. Ugh! Bunch of spineless cowards! But at least they're all together in one spot with Beelzebub. Now's our chance. Guppy! Turn every last one of them into fertilizer with that cannon of yours! That bounty's as good as ours! Damn it! What was that just now? A cannon? No. Don't tell me there was another tank. No, it came from somewhere above us. Még van sikeresen sajátom, azt szerintem még nem is kell a kortozónia. Az a legkevésbé lényeges igazániból. Azért kéred, mert Meriben jobban hangzik. Amúgy elgondolkodtam azon, dupláját kérek neked, hogy nyugodjál. No, nem kívántam. Meg már ismerem a Burger King-eset. Jó tippelted. Ha megkérdez, akkor is mondom, hogy most nem kell. Azt se ennéd meg az egészet, még ha ténylegesen nem is ennék belőle. Ha van, akkor kicsit így ez a nyomnyomogok belőle, de... Hát én is csak annyira szeretem, igen, hogy... Te mindig kéred, ezért szeretek belőle napsolni. Igen, nagyon fontos. Szünk már kevésbé, hát most jó van. Megütlek. It's the swimmers! Those little... Beelzebub spotted us! Time to split! Dang it! They got away again! I'm gonna pulverize them next time! That Beelzebub just saved our lives. Perhaps it's true that we've misjudged the demons. All right, I'll hear it.
Tell me the story of what caused the explosion 30 years ago, Thief. Nope, not till I hear the magic word. You little imp! Who do you think you're? Silence, you! Please just tell me. Please! Nem. De nem is adtam meg az egész menüt. Majd még itt... All right, enough. Listen up. Ja. Azt is kértem volna valamilyen menüt, aztán meg valami desszertet valószínűleg. It's impossible. No. Surely that can't be true. És utána gondolkodtunk valahogy kérünk-e a Burger Kingből desszertet, vagy akkor inkább menjünk valahova. Igen. I know Commander Zayu is a cold man, but I can't believe he could be so inhuman. Most akkor lehet, hogy akkor a Starbucksból hazafelé hozzánk valami kis desszert, kávészerűségek, még egy költemények, amikkel haza tudunk valami ráadásul. Igen, azokat már megértem, azokat mások nem neveznék kávénak, azokat a cukrosségeket. De nem mondanám, de hogy finom. A életben. Hazafele, mert olyan jó azokat, hogy szürcsölgetni. Főleg ilyenkor nyáron. Igen, ez a finomak, úgyhogy most mit mondjak rá. Nem tudom szidni, mert teljesen jó. Igen, a legtöbb jó. Jó, lehet, hogy drága. Van egy-kettő, amiről süt, hogy csak túlárazott limonádé. A limonádékat nem szívesen. De úgy finomak, de... De ezzel is gondolkozom, hogy... Keveset kapsz túl drágán. Mert a fele az csak jégkocka. Hát igen, és akkor mondta, hogy vagy... Finom, meg vitted, de akkor. Hát akkor is Rózsatomkor vettük. És mondják, na, fejezem azt a részt. Well, we've said our piece. And sorry, but it looks like we'll have to borrow the tank a bit longer. Ki kell akkor keresnem. Úgy akkor el. Az indiaival csináltak egy közös selfie-t, és azt küldték be haza a Hulonnak. Ja. Ennyi amúgy. Van vészes. Azért ugrunk rá azonnal. Igen, azért már májból kíváncsi rá. Igen, mi van? Ahogy kurva jó selfie, tehát nem akarok belekötni, ez nehéz iberelni az ilyen selfie-ket, amikor a világűrből selfizen egyet. Hamarosan feljön Kapu Tibort az űrben, remélem felveszi, üzente Orbán Viktor. Minek hívogatott, bassz meg, mit akarsz? Na, hogy már békén az embert? Mit akarnak beszélgetni? Megkérdezi, hogy na és milyen ott? Hát, ha viszont lesz néhány politikai kötelezettsége úgyis ilyen sajtótájékoztatók, meg ilyen hülyeségek. Hát nem tudom, hogy működik a meg ilyen interjúk, biztosan majd kötelezik rá, hogy járkáljon egy-két helyre beszélgetni. Na. Sir, are you sure? Should we really be letting Shiva go like this? Most lesz minden papot.
What do you mean by that? You never had him to begin with. What? We almost did, until the swimmers struck out of nowhere, that is. They took out our tanks, then fled. That is what happened, isn't it? Sir, yes, sir! Now, guess I should make my report to Supreme Commander Zayu. No. There's something I have to confirm with the king first. Rock Throw. Use R1 plus Karika to pick up a boulder from the ground and enter throw mode. Persze, hogy ilyen is van. Amikor csak Beelzebubbal megyek, aha. While in throw mode, aim with R and use R2 to throw the boulder. Okay, now we can finally start heading south again. Stay right there! Wow, okay. Let's menu. Here we go. What in the... Roiling quicksand everywhere you look. One wrong step, and you'll be swallowed up. Don't worry. I'm light as a feather. See? Anyway, we can't proceed south unless we figure out how to get past this place. And how are we supposed to do that? Even the prince sinks like a rock in the stuff. None of our bots will help either. The tank or jump bot would only be even worse off. It would be easy if we could just fly over it. But with planes outlawed. What if we just, you know, ran really fast? Explain, please. It kind of felt like I was sinking more slowly while I was running. Aha! Cross before sinking to the point of no return, eh? Prince, thief, let's head back to Spino. Let me guess. And to the rescue again? Have a chat with Anne. Na itt kell majd átmenni. Itt kell majd átmenni. Hogy az a következő feladat. Jaj, aha. Vissza kell menni most majd Spinóba, és akkor megint csinálni, ezek szerint majd valamilyen újabb jármű lesz majd a következő feladat. Ezt most elmentettem. Megnézem még egyszer.